Depuis plus de trois décennies. Le monde enier plur la per tragique de Brandon Lee. Cette étoile montanie de Hollywood faci bien trop, tot donnes et carrière fulgurant. Fils du légendaire maître d'arts martiaux Bruce Lee. Brandon portrait en Louis un héritage immense, un destin qu'assemblait trace pour briller sous les projecteurs. Ne sous les auspices d'une famille iconique, Illinois avait devant Louis un avenir reduce. Punch de rôles charismatiques et d'une présence magnétique à l'écran que rappelait irrésistiblement celle de son père. Mais tout bascula en un instant fatidique. Lors d'un tournage maudit sur le plateau de Croix, ce que devait être un scene ordinaire s'y transforma en cauchemar absolu, important avec Louis non seulement en vie promedius. Mais aussi en veille de mystères que hanni encore les fans et les historiens du cinéma. 32 ans plus tard, un événement inimaginable vint raviver les flammes de cette énigme. Pour des raisons de maintenance, essai tuma dû être ouvert. ETC que les hours ont découvert en Sullivan la dalle funéraire plonge represents dawn on chop. Un mélange de Tristan et d'incrédulité que SS propage comme un onde de choc à travers Seattle ETO Della. Imaginez la scène. Un cimetière paisible, enveloped dans le brouillard matinal de la ville natale de Brandon, Lakeview Cemetery, au reposant côte à côte, le père et le fils, unis dans la l'éternité comme ils élitent dans la vie. Des milliers de pèlerins, fans de vous, affluent chaque année pour rendre homage à cette lignée de legend, de pose and fleurs, lettres et souvenirs au pied de CS, steals graves de noms immortals. C'est précisément cette affluence constante, si flotte ininterrompue de visiteurs émus, que provoque un incident inattendu. La mère de Brandon, Linda Lee Cadwell, a recu un requite officiel de la municipalité de Seattle, autorise l'ouverture de la sépulture pour des travaux de préservation. Le seul ordre de l'atum de Brandon était de feste de manière suspecte. Et en fiche bien zébré la pierre tombale, comme la terre elle-même refusait d'ouvrir la de leur d'une perte prématurée. Les experts ont d'abord subcon en intervention humaine, un visiteur imprudent, un geste maladroit lors d'un homage trop fervent. Ou bien causes naturelles, comme de wrongers foisseurs, ou un sicus se smic minor passé en apercu. Porten, la tum voising de Bruce Lee, si proche et porten intact, ajouté un couche de mystère à cette affaire. Comme si le destin village alausement sur un sans toucher l'autre. Cette demande revive en Linda de souvenirs lancinants, de plays à vif chuel croate cicatrices par le temps. Enter son mari in 1973. Pousse son fils unique 20 ans plus tard, in 1993. Alors chuel innovate k 28 ans. Un fardeau chukian mer any de rate porter. Et voilà qu'on lui demande de profaner si sanctuaire, de laisser de ancanu profaner le repos eternal de son enfant, risquant de trouble son âme dans l'odella. Son cœur, déjà brise and mille clause, vacillate entre le refus catégorique et en resignation douloureuse. Refuse or orate protégé la paix de Brandon, mais au prix d'une fermeture potentielle du site et UX fans du monde entier. CES aims que voyen en Bruce et Brown affairs dans Linda, guardian for leur legs, opt pour l'acceptation, un sacrifice muet pour el heritage familial. Les équipes du cimetière, sensibles à cette épreuve, deploy de moyens exceptionals. Un structure climatisée sur mesure enveloppe l'atum, des clairage spéciaux veillant en visibilité parfaite sans alter les relics. Et de protocoles de sécurité draconians isolent la zone, and autours en que les experts try sur le volet. Linda fournit même de archives personnelles, de notes in time sur le contenu de la sépulture, guidant les mains tremblants de technicians. Mais le secret n'est pas gardé longtemps. La nouvelle fuite, et en foulée si masse et UX grilles du cimetière, un mélange de curieux, de fans and dual et de journalistes of fames de scoop. La tum de Brandon Lee. Si acteur dont la mort sur un plateau de cinéma avait de Brown Hollywood, est pris à livre SES mystères après 32 ans de silence. E.T. Lours les hours percent enfant enveloppe de Pierre, un question surgit, resonant comme un echo funèbre à travers les headlines de Seattle. Brandon avait il de jour sous chuail mourait d'une fake en ossicho conique son père? Père comme fils, un destin modique leurs ombres pour l'éternité?
Set introduction a le prelude en plonge vertigineous dawn. List war, d'une famille brisée par le génie et la tragédie. News Alon's Explorer, a tape par tape, La Vie de Brandon, Son Ascension Fulgurant, El Accent Fatal. E.T. set overture de Tom Kabula verse tout. Accrocez-vous, car si recitne pas seulement en biography. C'est un quid de vérité, un voyage emotional que pourrait bien changer votre regard sur el heritage de Lee. Les racines d'un heritage maudit. L'enfance et la formation de Brandon sous l'ombre de Bruce. De sa naissance Lil Wonder Fever in 1965 à Oakland in Californie. Brandon Lee entré dans un monde déjà illuminé par la flamme indomptable de son père. Bruce Lee. Cette icône de arts martiaux que révolution, le cinéma d'action avec une philosophie devait aussi affecter un coup de pied circulaire. Oakland, berceau de la famille, est une ville vibrante, imprégnée d'une diversité culturelle que nourrit l'esprit combatif de Bruce. Mais pour le jeune Brandon, si fort n'est pas seulement un havre de tendresse. C'est un dojo vivant, un atelier philosophique aux les leçons de discipline SE Milan AUX Ryers d'enfant. Bruce, avec ses vision holistique du corps et de l'esprit, eine die son fils AUX bases du GQ du des liberso, non pas comme un contrainte, mais comme un jeu primordial. A 5 ans à peine, Brandon fracasse un planche d'un pouce d'épaisseur d'un coup de paille précis, un exploit que fait sourire son père tout en semant les grains d'une légende en herbe. Pourtant, derrière ces moments de gloire infantine, SE profile déjà l'ombre immense de Bruce. Posters AUX MERS. Seasons Norseys par LU. Ici non capis comme un les épaules d'un garçon que en connu, que l'excellence paternelle. La relation père-fils transcende le simple entraînement physique. C'est un lien spirituel. Forged dans les discussions nocturnes sur la fluidité de l'eau. Be water, my friend. Cette maxime que deviendra le manche de Brandon. Bruce enseigne à son et non seulement les katas impeccables, mais aussi l'art de canaliser sur la rage intérieure, un l'équentire de SES propres lutte contre les stéréotypes ratio à Hollywood. Brandon, avec SES vifs et son sourire spiegel, absorbe tout. Les parades fluides, les enchaînements explosifs, et cette humilité farouche que distingue le vrai maître du simple showman. Mais en 1973, Lucille est sombre. Bruce s'effondre à 32 ans d'un édème cérébral. Laissant un vide abyssal. Brandon, age de Hewitt ANS, est catapulte dans un tourbillon de duel public. Les funérailles à Genève, pousse le rapatriement à Seattle, transforment le garçon en orphelin sous les flashes de paparazzis. Linda, veuve éplorée, déménage la famille à Seattle pour un semble de normalite, inscrivant Brandon dans des calls locales au IL en soccer, fearless dojos que point l'absence paternelle. Cette rebellion adolescent est un CRI primal contre el heritage Eckerson, exposed to son lycée pour des actes de défi, bagarres, absences, un fou inner mal canalis. Brandon Vogue à la derive, handy part de questions existentiels. Suis-je destined à être le fils de Bruce? O you pousse forge mon propre dragon? Les Amos le decorin comme un jeune homme tormenté. Tata d'une rage, chuael expriming graffitis urbains, o you in parties de football endiables. Loin de kicks marshals que repellent trop cruellement le fantôme paternel. Portant, le sang de Liebout en Louis. 18 ANS. Illinois option son GDT file en New York. Ville de possibles, pour s'inscrire à l'Institut de Theatre et de Cinéma à Strasbourg. Son career. La. Sous la de tel de mentors comme Jeff Amata. Illinois redécouvre les arts martiaux non comme un fardeau. Mais comme un auto narrative. SES premiers essays à l'écran de pubs, de petits rôles, revelant un talent per, un intense émotionnel que surpassait les prouesses physiques de son père. De retour à Los Angeles en 1985, IL commence comme lecteur de scripts, mais le destin frappé à la porte. Le réalisateur de Kung Fu, the movie le cast pour le rôle de Kai, Phil's secret de Kwai Chong Kane. Ironie cruelle. La série originale était télé pour Bruce, refusée par les préjugés hollywoodiens. Brandon hésite, terrifié à l'idée de marcher sur les traces paternelles, de devenir une pale copie. Mais Amada le convainc. Ce n'est pas imiter, c'est honor.
Le film sort in 1986. E.T. Brandon y incarne un guerrier tourmenté. Miroir de S.A. proper aim. Suavent legacy of rage. Un thriller Hong Kongais. O Il Joe un Justicier Venger. E.T. lays a mission in 1990. Un B-movie Namibianka. Malgré les critiques acerbes. Cult of unstatic VHS cult grace a SCS choreographies endiables. Derrière les caméras, Brandon S. entrained Ferrisman avec Dan Inosanto, disciple de Bruce. Film at SES sessions pour affin SES movements. On ritual paternel reapers à la lettre. IL accept enfin son chemin. Action star, mais avec une profondeur philosophique. Infusé de zen E.T. de fluidite. Quand Alex Proyas el approach pour the Crow in 1992, Brandon voit son magnum opus. Un rôle gothique poétique, o Eric Draven ressuscite pour venger son amour perdu. Il ignore K.C. Corbeau, noir le menera à elabime. Set party explore les racines d'un destin celle des l'enfance, o l'amour filial emu en fardeau existential. Brandon n'était pas seulement le fils de Bruce. Il était un artiste en quête d'identité. Naviguant entre ombre et lumière. Mais était si un appel du sang. O you un malediction? Les indices se multiplient. SES remarques laconiques sur un mort précoce. SES entraînements obsessives comme pour défier le temps. Seattle, Berceau, E.T. Tombeau. Semble murmure que le cycle de lit est inéluctable. Fans, avez-vous perçu cette fatalité dans SES films? Restez avec moi pour la suite. O l'ascension SE teint de presages sombres. L'ascension fulminante. De l'ombre à la lumière. Les premiers rôles E.T. la Renaissance Mardio de Brandon. L'air vie de Brandon à Los Angeles en 1995 en AUX hollywoodiens. Mais un pivot existentiel. Un moment où le fils rebelle si mieux en prédateur sonique. Prêt à conquérir l'écran avec un ferocite continu. La site de Angies, avec SES Boulevards étincelants ETSES Studios Voraces, est un terrain mine pour quiconque pour le nom Lee. Les agents le toisent avec suspicion. Es-tu un clone de Papa, ou es-tu du faux propre? Brandon, avec son meter 81 de charisme taille au burin, répond par l'action. Il était d'abord comme assistant lecteur chez un producteur minier. Décortiquant de scénarios d'action based de gamme, apprenant les rouages impitoyables de l'industrie. Mais son aura, si mélange de vulnerabilité intense et de puissance explosive, attire vite les regards. Lynn Stallmaster, doi de casting directors, lurie per lors d'une audition anodine et le propose dans Kung Fu. The movie, su rôle de Kai, nevu du moins Shaolin légendaire, est un passerelle symbolique. Brandon y canalis la grace fluide de son père, mais y infuse un rage juvenile, un quit d'identité avec sa propre odyssey. Lou Tornage, sous la direction de Corey Ewan, est une révélation. Brandon, initialement réticent à endosser un film Marshall. Je ne veux pas être un marionnette du passé. Confie à Amada, SE les importe par l'adrénaline de chorégraphies. SES combats, filmés en plan séries, capturing an economy de movements hérités du GQ du. Pas de features, just an efficacite mordel. Sorti en 1986 sur HBO, le téléfilm carton, avec de critiques salient, el héritier naturel que surpasse l'original par son humanite brute. Su succès timide mais sincere over les van. Invitations à Hong Kong, au l'industrie cantonaise, friand de kickboxers charismatiques, eloquil comme un prince prodigue. Legacy of Rage, realized par Ronnie Yu in 1986, le catapult en vedette absolue. Dawn C. Polar Explosive. Brandon incarne Brandon Ma, un ouvrier ordinaire plonged on unto billion de crime, et de vengeance après un coup money. Les scenes of Bassin, un couteau contre un horde yakuzas, unsought parallel dessus d'une rambarde, sans de homages voiles à Bruce, mais twist d'une warser psychologique. Some persons look contre la corruption in your auden exterior. Miroir de tourments de Brandon face à son legs. Les critiques occidentales boudent si film d'export, mais à Hong Kong, c'est un triomphe. 500,000 entrées en un semaine. E.T. Brandon deviant Little Dragon 2.0.
Sa Lumina laser mission in 1990, un thriller d'espionnage Torn Dawn, les dunes Namibians par le veteran Albert Pion. Face a Ernest Borgnine et on release PG de Diamonds laser, Brandon Joe Michael Trent, agent secret o cynism a feud, Lu budget family, $3 million, Force Ellen Geniusite, Cascades Maison, Fusillades and Sable Rugiant, E.T. and Band Sun Synthwake Pulse come uncurf. Less reviews Sans Aim, Variety, Basil HS explodes in location. 200,000 unites vendus in Europe. Cult of an unfandom underground of a near SES flips Arriere E.T. Sun regard per cant. Derriere les lenses, Brandon Evu. IL reprend Ellen Trayman avec Dan and Osano. Filman SES routine sur vitesse pour de secret chac gest. Un ritual bracine que lupus a hybrid arts martial et acting. G. Any combats pas pour le spectacle. J.E. combats pour l'aim du personnage. Declared il dawn on interview rare off Angoria. Set renaissance n'est pas sans hurts. Les tabloids le traquent. Le fantôme de Bruce Hannity le fils. Des rumeurs de depression circulant. Alimentees par SES newts blanches are relire les écrits philosophiques de son père. Portent, Brandon Ford Sun style. On action hero introspective. Influenced par le theater Strasbourg. Au chaque coup port le poise d'une emotion refolie. In 1992, Alex Proyas, visionaire Australian, le choice pour the crow, adaptation gothique du comic D. James O'Barr. Eric Draven, rocker ressuscite pour Vendress et fiancé assassiné. Taya pour Louis, un anti-heroes maudit. Tata Corbeau, E.T. de Larmes Noirs, que dans entre ombre E.T. Lumière. Lou script, impregné de themes de pert E.T. de redemption, raison avec la vie de Brandon. Eliza Hutton, S.A. fiancé, S. Sun anchored Dawn La Tempête. Lou tournage commence in October 1992 à Wilmington. Sous un pluie botani que semble prophétique. Brandon, avec sun piercing au titan et TSS boots clétis, incarne Draven avec un intense sight visceral. SES choreographies, supervises par le cascadeur Chad Stahelski, future John Wick, fusion at Wirefu ET punk rock, Kren on ballet macabre. Maze the presages Somber's planet. Brandon plays Santé sur Mourjun comme dad, un baudade que glace le plateau. Des incidents minas, un projector que esecrace, un tempi que non les décors, alimentant les superstitions. Portent, el alchemy creative explodes. Tournage nocturne dawn to antipose these effects, band son avec the cure E.T. 9-inch nails. E.T. and Brandon que improvise de monologues poétiques sur la mort. Su role as son apotheos, un CRI primal contre le destin. Mais E.T.io conscient de la boucle fatale. SES lettre prives, plus tard reveilles, parlant d'une fin inevitable. Comme si el universe conspire. The London New York Times, Noir Croesque. The sign on Arctic. Brandon in a chat Pao Dragon. ILL enforce. Ignorant Chu IL le consumera. Ain't CS achieve sea voyage poignant dawn el universe de lee. O la tragedy tis unfilled d'argent a travers les ages. De Ellen Fonsu LL du dragon a la tilm avert revelant on message eternal. List with a Brandon a pa malediction. Maze and appel a la fluidite. Etret o face a el adversite. Linda and partisan CES Mose. Honore non Lufil's eclipse. Maze LRTs Libra. Fans. K-Cash Vraiment set letra. Commentes likes. Abonez vous pour plus de mystères Hollywoodians. Le Corbeau vo encore. K Sun Ombre vous inspire.